So we are going to deal something called as reversibility of light. So what is reversibility of light? See, basically when you are passing a light on a plane mirror, what happens? Yes, it bounce backs. Correct. Okay. If it is the case for a glass medium, the light is going to bend. Yes. So this is what is the basic difference between reflection and refraction. Now what we are going to do is, I am taking any medium. Okay. Right. So what I am going to do is, I am going to have a normal and I am going to incident a light with an angle of incidence I. This is normal. Okay. Obviously what will happen? This light will bend. Now I am going to place a mirror at an angle of 45 degrees. Hello? 45 degrees, where it is going to obviously retrace the same path after reflection. So first light will pass through this. Say I take this as A, B and C. Okay, and this is going to be R. Okay, so once the light is passing through this, according to Snell's law, what is the equation? Sin I by sin R is equal to, from the angle A N B. Okay, so what is it going to be? Sin I by sin R is equal to, say it is going to be R and this is going to be, or first medium and second medium. That will be easy. So this is going to be first medium, this is going to be second medium. So the refractive index is going to be based on what? First condition la yaar refractive index எடுத்துக்கணும் நம்ம. நான் என்ன சொன்னேன் தெளிவா? யாரால பெண்டிங் நடக்குதோ அவங்களோட refractive index எடுத்துக்கணும். இங்க ஃபர்ஸ்ட் லால பெண்டிங் நடக்குதா, செகண்ட் லால பெண்டிங் நடக்குதா? செகண்ட் லால தான பெண்டிங் நடக்குது. கரெக்ட்டா? அப்போ μ21 or மேல இருந்து கூட கீழ எடுத்துக்கோங்க. அது பிரச்சனை கிடையாது. ஓகேவா? So this is going to be, say for example, first equation. After reflection, அதாவது you have a plane mirror here. Okay, so plane mirror பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க எந்த லைட் எப்படி பாஸ் பண்ணாலும் அது ரீட்ரேஸ் தான் பண்ண போகுது. கரெக்டா இல்லையா? Yes, okay. அதுவும் 45 degreesன்றப்போ maximum inclinationல இருக்கு. So the light is going to retrace the path. Okay, so what I mean is, angle A and B வந்து இந்த கண்டிஷன்ல ஐயா இருந்துச்சா? கரெக்ட். அதே மாதிரி angle B இது n dash. ஓகே, B n dash C வந்து எவ்வளோ இருந்துச்சு? சாரி, C B n dash. C B n dash எவ்வளோ இருந்துச்சு ஃபர்ஸ்ட்? அதில் R இருந்துச்சு. கரெக்டா? இப்போ இந்த கேஸ்ல எப்படி இருக்கும்? இது வந்து இன்சிடென்ஸ் ரே, இது வந்து ரிஃப்ராக்டட் ரேவா? ஆமாவா இல்லையா? எஸ். ஸோ அப்போ இந்த கண்டிஷன்ல, இப்போ இந்த கண்டிஷன்ல தி ஆங்கிள் CBN dash will be considered to be I. கரெக்டா? I இல்ல Rனே வச்சுப்போம். ஏன்னா ஃபார் R convenient purpose. மறுபடியும் இதுக்கு வந்து ஆங்கிள் ABN will be equal to I. இப்போ இந்த கேஸ்ல இதுல இருந்து இப்படி போகுதா? அப்போ ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ்ன்றப்போ sin R by sin I will be equal to what? μ12. Because the refractive index should be considered for first medium, as that is going to be the responsibility for, that is going to have responsibility for bending of light. கரெக்டா? அப்போ இங்க இருந்து இங்க வரும்போது first medium ஓட refractive index எடுத்துக்கணுமா? Right? Okay, so this is going to be, now what you have to do is multiply 1 and 2. So what will happen? Sin I by sin R into sin R by sin I is equal to μ21 into μ12. கரெக்டா? இப்போ இதில் sin I cancel. Sin R cancel, sin I cancel. So what you will get now? μ21 into μ12 is equal to 1. μ21 into μ12 is equal to 1. So can I take μ12 is equal to 1 by μ21? Yes. So according to reversibility, the refractive index just reciprocals. அப்போ இதுல இருந்து என்ன சொல்லலாம்னா, ஃபர்ஸ்ட் மீடியம் வச்சு செகண்ட் மீடியம் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு ஈக்குவலண்டான வேல்யூ ரெசிப்ரோக்கல் ஆஃப் செகண்ட் மீடியம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஃபர்ஸ்ட் மீடியம். This is called as reversibility of light. Is that clear? Right? It holds good for any kind of conditions. We will see that. Okay, so are you clear with this now? Any doubts?
No, right? So now see, if the question is going to be this, what is the law of refraction? Okay, see whatever is given, see what are all given. The law of refraction states that the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant when a light ray passes from one medium to another. Mathematically you have this equation, right? So this is what is the equation, we saw that, right? So in the case la vandu theta 1 theta 2 nu eduthukitaanga, which is nothing but angle of incidence to that of angle of refraction. Okay, so you have this, right? So this is basically the law which is going to represent the bending of light.